kuna time nilikuwa nasikiza radio na ukazungumzia kuhusu kuna mwanaume fulani alikuwa approach akisema is interested in you relationship wise. Hebu tuambie. Nilishtuka sana. Sijawahi, unajua niko kwa club, I will not name the club. So mimi nimemaliza kwa jawabu bwana. Nasikia tu mtu naosha mkono mtu Karibuni sana. You are welcome. Thank you. Now Heavy J tumekuona kwanza baada ya Luo Fest and we have to congratulate you for that. How was it organizing that entire event? No, it was crazy. First, you know, we wanted a summer experience. But then weather ilikuwa fiti throughout. But then past midnight pale kukanyesha, kukaleta shida kidogo. Then some artists could not perform because of the timings and everything. Najua pia saa zingine ukiwa na artists wengi pia time pia inakuwa kidogo, then the mvua pia karibu, lakini thank God we had a good event. Watu walikuwa wamesema race course ndio watu hawatakuja pale, ndio sasa watu wakajaa, sisi wenyewe tukakuwa overwhelmed. Na we just want to thank everyone deep down from my heart, to thank every single person who made sure that they got a ticket for themselves, they walked in, they enjoyed the music despite of all the rain, the people stayed. We just want to thank everybody for coming out, for blessing our event and making it a success, and we can't wait to do the next one. Yes. And what is the next one? Hii mwaka hii tunaweza waongezea. Lakini sasa utapata watu washateremka Kisumu. So tunaweza piga Luo Festival wapi? Kisumu Dala. You never know. But only the problem ya kufanya Luo Fest uko gani kupata wasanii. Umepata Prince Inda, umepata Musa Jakadala, umepata nani pamoja. Ni noma kwa sababu wao sio kwa booked. Kama saizi wako booked paka March 26th next year. Wako na my event paka March 26th. Wow. Alafu tuliona juzi manager wa Prince Inda complain sana for Prince Inda did not perform. Hebu sijui unasema nini kuhusu hilo swala? Hata si mazeli tuma sana because of the timing and everything, and I want to apologize for Prince Inda, who is a friend and a brother. I've called him, we've talked about it. The timing was crazy, the rains and everything, but all in all, is a good friend of mine, and we've already spoken, we talked, we even have an event with him this Saturday in Kisumu, the two of us. So inakuwaga hivyo, sisi ni familia. Akicomplain yeye anaweza complain, lakini msanii unajua manager lazima protect msanii wake, lakini msanii sisi tuko tu sawa. Na pia tulikuwa na invite the former Prime Minister of Kenya, Raila Odinga. Na it was such a big move. Wewe pale how did you reach him? Sasa unajua baba na mimi si ongea kwa simu. Unajua wenyewe upiga madha yako, mimi nampiga gari ni baba. Unajua mimi babangu alishakufa. Sasa mimi nimebaki na baba mmoja, na huyo baba ni Raila Amolo Odinga. Sasa wenyewe upiga babako kama bado yuko hai, ndio wenyewe upiga gari Raila. So nilimpigia nikamwambia baba, sherehe imeshika. Akaniambia nimetoka Nyeri my son, I'm very tired. Nikamwambia basi wewe kimbia Karen nyumbani, ulale kidogo, uoge vizuri, ukaje. Sulicheki baba alikama ako sawa. Sherehe kama yote. Sasa ndiye akanipigia akaniambia sasa niko karibu, fungua barabara. Na ndio tukapiga sherehe hatari. Na hebu nikiuliza pia ile reception ambayo alipata. Does that prove that probably he is the next president of Kenya? But is there any other president of Kenya? I've said this again and again. Raila is, I called him personally, probably the 5th president of, I mean it. And Raila is going to be the 5th president of Kenya. Yes. Sure bet. Sure bet. When is today? Today is 30th of November. Let's talk on August 10th next year. Yes. Inshallah, God akitupea time na life, that's it. Yes. Na pia Heavy J ningependa kuuliza ile swali. As you are planning to enter into the general elections, yes, matayarisho yako umefika wapi kiplani hivi? No, si hata kujitayarisha sana. You know, the campaigns have officially not been open, and it will be premature to start talking about our campaigns and everything. Probably in the beginning of January, following the IBC calendar and the Constitution,
It will be opened up, and we'll be able to start campaigning. And that right now we're just putting up the teams together, we're putting our merchandise together, we're putting our strategy together. Then kaboom, when everything opens up, we'll be ready to go. Niliona juzi umefungua till number. Na watu wakakomplain kiplani atumeanza kuomba pesa. Na uko na pesa, yani unatafuta kazi na uko na kazi tayari. Utasema nini kuhusu hilo swala? Hata Obama mwenyewe alichangiwa na alikuwa na pesa. Hata Raila mwenyewe next week tuko na nini yake 1 million plate 1 million plate event next week on the 7th at Kempinski. Nitawaita, sijui kama wewe unaweza kubaliwa, lakini nisa nitakuorganizia kadi yako ukuje. Elections are heavily funded. Even Donald Trump himself, who is a billionaire, still had elections. I don't know if there's anyone who is going into this election, and it's not always called fundraising. It is for people to show that they believe in you and they want to walk the journey with you. That's it. Yes. So I'm not new into this. I'm not doing something that people don't do. Even last year, the President Uhuru Kenyatta himself, who is the owner of all the money, also was fundraised for. Even DP Ruto mwenyewe will be fundraised for. So it's not a new thing. What wawache siasa. Wacha tuondoke tu mambo ya kisiasa kidogo. Kuna time nilikuwa nasikiza radio na kazungumzia kuhusu kuna mwanaume fulani alikuwa approach akisema is interested in you relationship wise. Hebu tuambie. Nilishtuka sana. Sijawahi, unajua niko kwa club, I will not name the club. So mimi nimemaliza kukojoa bwana. Nasikia tu mtu naosha mkono, mtu ameshika kidini ukuta hivi na ameweka mkono hivi alimaliza bwana, alimaliza. But I think it is a free world. Everybody have their right to their own sexuality, but don't try it on me. Me, I'm straight like an Asian hair. Ulimwambia aje? Nilimwambia Ulikasirika sana? Sana, yeah. And was that the only man kwa sababu kuna mwingine pale? Willy, hiyo siku kwa hiyo club moja sijawahi rudi kwa hiyo club tena. Inakaa huko ndio makao makuu yao bwana. Lakini they are bold and they are coming out. I don't know even if you are one of them. Yeah, I'm straight, I'm straight. So are you one of them? You umesonga karibu hivi. So yeah. So everybody has their right in sexuality. Be bold about it, but always also know who wants the same from you. You can't just approach anyone. Yes. Na pia VJ ningependa kuuliza hivi. Kuna wakati ambapo maybe umepanga utaquit radio na alafu ingie kwa siasa. Of course, yes, everybody knows I'm leaving radio on the 9th of February. On the 9th of February, and that's it, because even if I didn't want to leave, the constitution and the electoral laws cannot allow me to be on radio and campaign, because it will be termed as bias. Bias how? I'll be having a platform to put out my campaign against my competitor. So imagine nafanya kazi kisi na kila siku nasema langata. So unajua hiyo ni campaign too daily. So the Communication Authority, Media Council cannot even allow you. But I'll still be doing Jalango TV because that's an online platform. I'll be opening my own podcast, now my own radio. And during that time it will still be running, because that one is also not controlled by Media Council. So I'll be on a podcast. So hakuna kuacha. Kitu tamu ni tamu. Radio is so nice. Yeah. Na pia ningeuliza Jalango, unasema kwamba unataka kufungua radio. Is there any time maybe